Can you hear me? Everything okay? Everybody can hear me? Yes, Lama. Make sure check other people. Can you say? ¿Pueden confirmarnos que nos escuchan o que escuchan a Lama Gursam? Sí, perfecto. Gracias. Okay. Sí, Sí, Gaby. gracias. Gracias. Okay. So I have, okay, let's start. Actually, outside, we're working in the garden, people are cleaning. It's, all the leaves and the grasses. I have a little noise. Can you hear me? That noises? Yes. Yes, So- but we can hear your voice. Can you hear me? Okay. So, okay, no problem. So we can start now, okay? Y nos comparte Lama Gursam que esta mañana están arreglando por la ventana afuera un jardín y entonces se escucha algo de ruido y está confirmando que podamos escucharlo. Actually, it says in the Dharma, true. Is it true? When you want to teach some kind of really serious teaching, the obstacles are always there. Y esto incluso se dice en las enseñanzas, cuando uno quiere enseñar algo realmente serio, siempre hay obstáculos que surgen ahí. Oh, so we ourselves have to be kind of. Okay, let's start. Oh, so it's important to worry about it. You see? Y es importante ser conscientes de ello. Oh, Lama Jano, Lama Jano, Rinjin Tsawe, Lama Jano, Bode Lama Gusho, Wazo Tabo Kaji Yonjin, Sojin Dewe, Demutan, Lelam, Tujin, Matan, Jewe, Jes. Kaden Dada, Demba, Dame, Dorje, Jawan, Gombo, Jungba, Garje, Dorje, Janje, Bojin, So on the Tujin, Sojin, Yamudam Nani. Tada Soje, Tenye, Lendon, Dewa, Soje. Namo Nazi, Nadaga, Lamala, Nazi, Shizu, Chobamo, Kamso, Yudu, so on the Koa, Tundusa, Sinjela, Jeno, Zogi, Masunji, Major, Jimmy, Shimadati. Sevetanya, Gadenji, no Jimse, Kamuja, Dasim, Nijama, so Trini, Jama, Sinjamo, Santo, Jimmy, Nandati. Londe, Chocoto, Brasinja, Amba the Nimbe Sinja Namja Mochu Londo Sinja Londo Sunchu Londo Lower Sinja Lodos Lantuba Severa Sinja Lodos Santana Yishi Sanjora Sinja Lodos so Saja Chimbo Choga Moto Tobra Sinja Lodos Tanjun the Nation the Jabaragaji was the Dotobra Choga Kaden the Lord and Bamatu Sunday and the Java Kajam Modan Chawal Junji Danger Saria Jansu Barata, Chujanja Tunja Rambala Galo Nation Dogan, Mendoza, Yeramada Chavarangich. Tarva Nyurta Yamane Pet of Sojan do Mata Paran Dungi, and Monjum Lemono Zidata Foundation, Bora Santa Mata to get in that. Drovechin Kalata Danson Drovets and Anamgal Londa, the Zamba Javaja, Tujana de Javon, Tujana Nojunza, Nishi Jimena. Chiwa Tene Gada Kandoya Lende to Majin do Jison Dang, we don't correct on it. Some night in long tower down. Jawa Kundoya, the Lamata, the Michuja Polo, Munchi. Sada Lamje in the Razone Dorje Changa, Bomba, Yoto, Show, Tanjo Simja Ramboje, Maja Bonam, Chichi. Chiwa Nyamba Mabaya, Kone Gondo, Bewara Show. Okay, now welcome everyone and good morning to you. Okay. Y ahora, bienvenidos todos, buenos días y bienvenidos. Okay, so now today, as we know, the topic is about the four tantra, which is a very profound subject to talk. Y bueno, como saben, el día de hoy nuestro tema es el de los 4 tantras, que se trata de un tema muy profundo.
So it's not so easy to talk about this subject. It's quite a bit very how to say, not so easy to explain sometimes, you know. Y no es algo que sea tan fácil hablar de este tema, no es tan fácil de explicar. But at the same time, it is very important to, or at least to explain something for us. You all have been practicing, particularly Vajrayana, tantric practice long time. If we do not understanding a little bit about the four tantras, it's quite a bit, we're not, the truth is we're not understanding what is we are doing, we are doing for what, tantric practices. Y bueno, al mismo tiempo se trata de un tema que es muy importante de explicar algo sobre él, porque ustedes han estado practicando ya un tiempo, sobre todo las prácticas vajrayana, y si no comprendemos cuáles son estos 4 tantras o sobre estos 4 tantras, entonces no podemos comprender las prácticas. So therefore, I will going to talk very openly. Okay, so therefore, certain things we cannot say usually in the public. Today, everybody is here, so make sure. Hopefully, we can understanding what the tantric is teaching about it. Okay. Y bueno, estaré yo buscando durante estas enseñanzas hablar abiertamente de muchas cosas que usualmente no se habla abiertamente ante el público, buscando con esto entender sobre la práctica tántrica, entender qué es la práctica tántrica. So rather than talk so many other things, just go back to the point, is the tantric point of view, Vajrayana tantric point of view. Without the tantric practice, without the realization of tantric practice, there's no way to enlightenment. Okay. Y bueno, desde el punto de vista tántrico, desde el punto de vista del Vajrayana, sin la realización de la práctica tántrica no hay forma de alcanzar la iluminación. So in the Buddhism, the goal is the enlightenment, right? So we need we needed a kind of there is, in order to reach that ultimate goal, we needed a true perfect teaching, right? Completely teaching. If this teaching is not completely, so there's no way to perfect realization. So therefore, the Vajrayana says. Y bueno, en el budismo, el objetivo, como saben, es la iluminación. Y para alcanzar este objetivo último, necesitamos enseñanzas completas y perfectas. Sin ellas no se puede alcanzar. Okay. So therefore, the point, whether it's a Vajrayana, whether it is a Sutrayana, the point is the one. Both are trying to be eliminating our
all the afflictive emotions. Y bueno, el punto, ya sea que hablemos de la práctica Vajrayana o del Sutrayana, el punto es el que buscan eliminar las emociones aflictivas. So the point is the same, but the different methods. El punto es el mismo, pero con métodos diferentes. As a Sutrayana teaching time, always, like for example, when we get kind of, how to say, the kind of anger, then they say you needed antidote, be a compassion, be a kindness, be a love. Y bueno, si hablamos del Sutrayana y tomamos el ejemplo del enojo, desde la visión del Sutrayana decimos que se necesita un antídoto para trabajar con el enojo como esta emoción aflictiva. Y entonces se utiliza la compasión, la bondad, el amor bondadoso para trabajar con el enojo. Or when we have kind of attachment, in order to eliminating attachment, and Sutrayana say you needed non-attachment, practice of non-attachment, right? Oh, so like you have to avoid it, avoid and everything, attachments are so and so. So that's why they teach in Sutrayana that way. Y bueno, si hablamos del apego y hay que eliminarlo, entonces para eliminarlo se necesita trabajar con el desapego. O sea, se tiene que evitar cualquier apego. Or in order to practicing kind of eliminating ignorance, in the Sutrayana what says? Sutrayana said you need to develop wisdom, right? Y Then you don't. para eliminar la ignorancia, en el Sutrayana lo que dice es que hay que desarrollar la sabiduría. Oh, now comes to the point here, Vajrayana. That Vajrayana, all tantric practice is the same name, whatever we call, okay? All signet Vajrayana practice, the different calls, the different names, make sure, okay? Y bueno, la práctica, en el caso de la práctica del Vajrayana o la práctica tántrica, que se refiere a lo mismo, todas estas diferentes prácticas Vajrayana, asegúrense de entender que nos estamos refiriendo como Vajrayana o práctica tántrica a lo mismo. Okay, so now Vajrayana, what is it talks about everything, as earlier I said, like anger. Okay, the Vajrayana do not recommend people to have antidote for the anger, for compassion. Y bueno, de lo que habla entonces la práctica tántrica es todo esto que dije antes, hablemos del enojo, por ejemplo, la visión del Vajrayana no recomienda trabajar con el antídoto, trabajar con la compasión para eliminar el enojo. Oh, in the tantric time, teachings about directly, you don't need it about the anger, the antidote of anger. You needed just to be aware about anger, just focus itself and different method in the Vajrayana in order to eliminate that anger without the antidote. So that's the difference. En las enseñanzas tántricas se enseña a trabajar directamente con el enojo, no a utilizar los antídotos. Y este trabajar directamente con el enojo incluye el ser consciente, el enfocarse y otros diferentes métodos, pero para trabajar directamente con el enojo sin trabajar utilizando la compasión como antídoto.
Dixon. So now it's like an attachment, right? And the Sutrayana says you need it, avoid it. Okay, you needed an antidote to have a less desire and such, right? That's what Vajrayana, that's the Sutrayana says. And the Vajrayana is not like that. Vajrayana, you know, practice it. Just bring it, attachment, with your own to realizing, to recognizing the attachments. Y bueno, ahora cuando hablamos del apego, en el Sutrayana buscamos evitarlo. Y lo hacemos a través de el antídoto para ello, es trabajar con desear menos. Pero en el Vajrayana no se evita, sino que más bien se practica, o sea, lo traes hacia ti, te das cuenta de él, buscas realizarlo, reconocerlo en ti. Oh, so practice attachment. Where about the attachment and it transform itself. Y para practicar entonces con el apego, hay que ser consciente de él y luego ese mismo apego transformarlo. Okay, so that's the we are kind of the fifth instruction about how the differences, the practice of the Vajrayana and practice of the Sutrayana. The point is the same as I mentioned there. It's about the liberation. It's about the how to say, free, liberating, right? Dispelling is the same. The goal is the same. It's enlightenment. Okay. Bueno, se tratan estas de las instrucciones base o básicas sobre las diferencias entre el Vajrayana y el Sutrayana. Y el punto en ambas enseñanzas es el mismo y es sobre la liberación, sobre la disipación. El objetivo es el mismo, que es el alcanzar la iluminación. Oh, so now what is the Vajrayana and the Sutrayana differences? Sutrayana practice according to Vajrayana, and the Sutrayana says, Sutrayana practice time, it takes a long time in order to liberate those things, those emotions, including anger, including aversion, attachments, ignorance. This is called the three poisons, right? Everybody knows that. It takes a long time. And the Vajrayana practice, it says it doesn't take long. If we are practiced well enough, within one lifetime, reach to enlightenment. Y bueno, así ahora entonces las diferencias entre el Vajrayana y el Sutrayana o entre las diferencias entre el Vajrayana y el Sutrayana es que, de acuerdo a las enseñanzas del Vajrayana, en el Sutrayana esta liberación de las emociones aflictivas o esta liberación de estos tres venenos, la liberación del enojo, del apego, de la aversión, esto toma mucho tiempo. Sin embargo, en el Vajrayana, esto no toma tiempo y puede hacerse incluso en una sola vida. Okay, so therefore, now, I hope so you understood. So you understanding about what is the four tantras. Four tantras is about how to liberate our emotions. There is the four tantra, 4 stages of the tantra practice, you can call that, okay? Y ahora con esto vamos a entender sobre los 4 tantras. Habla todo esto de cómo liberar
nuestras emociones. Y podemos decir que los 4 tantras se refieren a 4 etapas de la práctica tántrica. Which is 4 comes because of the 4 stages there. First one, then the second one, it's better. Second one is more deeper. Third one is more deeper. Fourth one is more deeper. Different high stages comes. Therefore, that's the way to practice. Vajrayana. Y entonces habla de 4 etapas, estos 4 tantras. La primera etapa y luego se va más profundo a la segunda etapa y luego más profundo a la tercera etapa y así a la cuarta etapa, de tal forma que conforme se va avanzando se llega a estas etapas más elevadas. So Vajrayana teachings are all the teaching. Whatever Vajrayana is very profound teaching there, very, very. Every teaching is talking about what? It's about the 4 tantras, within the 4 tantra category of 4 tantras. Okay. Y bueno, todas las enseñanzas del Vajrayana, que se trata todas de enseñanzas muy profundas, todas las enseñanzas del Vajrayana se encuentran dentro de los 4 tantras. Okay, now here, what is the 4 tantra? The first tantra is called the Tibetan called the Chaju, means Kriya tantras, Chajus. In Sanskrit called the Kriya tantras. Sorry, can you repeat it in Tibetan? Chaju. Cha is the Kriya, Ju is the Tantra. Y bueno, entonces, Dixon, y entonces, ¿cuáles son estos 4 tantras? El primero de estos 4 es el Kriya Tantra, Kriya en sánscrito, en tibetano es Chayu. So then the second tantra is called the Tibetan called the Chuju. Okay, Chuju. Then in the Sanskrit is called the Charya Tantra. El segundo es el Charya Tantra o en tibetano Chochyu. Right, Chuju. Okay. Second one. Third one is called the Tibetan called the Naljorju. Naljorju. Okay. Then the Tibetan and Sanskrit called the Yoga Tantra. Y el tercero en sánscrito es llamado Yoga Tantra y en tibetano es Naljorju. Okay. Naljorju, Yoga Tantra. Then fourth one is Tibetan called the Naljor La Na Me Pe Ju. Naljor La Na Me Pe Ju. This way. Oh, yeah. Or they called the Anu Yoga Tantra. Anu Yoga Tantra in Sanskrit. Y el cuarto tantra, que en tibetano es Naljor Na La Me Perju. Right, La Na Me Pe Ju. La Na Me Perju. Y en sánscrito es Anu Yoga Tantra. Okay, Anu Yoga Tantra. That is the fourth name. Make sure at the study time must understand. At least we have to have, even though we don't know about the meaning, but at least we have to have know how to count this 4. When we say I'm studying Tantra, so we have to have knows the, Kriya Tantra, Yoga Tantra, Kriya Tantra, Chaya Tantra,
yoga tantra, anu yoga tantras. Okay. Can I take a moment to write them down in the chat so people can see them? Yes, please. We don't have to any rush. Okay, please. It's very important. We have to, whatever we say, we have to know it. You can learn it. Okay, so please. We have a. I really appreciate it. Gabby is there, so easy to, so explain it. Sometimes we have issues about the language, a lot of things. So I will write them down, only the Sanskrit. Is that okay? Or I think so. Yeah. You can write it better too. You could. okay, just a transliteration, right? Right, transliteration. It's nice to learn the words, Okay. Y bueno, nos dice Lama Gursam, es importante que conozcamos, aunque sea estos 4 nombres, que si estamos estudiando tantra, sepamos nombrar y que podamos decir los 4 tantras son estos, el Kriya Tantra, el Charya Tantra, el Yoga Tantra y el Anu Yoga Tantra. Y luego le pedí si me daba un momento para poder escribírselos en el chat. Entonces, en un momento más se los estaré escribiendo en el chat. I just have some issues with my computer, so I need to turn the camera off in order to write down. So. Okay. Entonces, los 4 tantras. El primero es el Kriya. Voy a poner primero el nombre en sánscrito, Kriya Tantra. Y luego entre paréntesis un poco la transliteración del tibetano. No puedo usar teclado tibetano en el Zoom, entonces se las pongo un poco la transliteración. Vaya Tayara Gaya you yeah. Ya Yud, right? The Kriya. Right. Ragadagayata Chasham Chuju. Okay, Rewa. Rana. Yuda. Anu yoga o Anutara yoga. Your microphone is off. Tantra. Sorry? Anu Yoga Tantra. Okay, Anu yoga. Maybe they translate Anu Tara Yoga. So I have doubt about this. So it's na la. No, Ra Nata Na La Nal. Ranatana la nal pa ya shabju no sha naro
Aho ba yeta ja naro jora jor. Ujú. Na jorji. Nal, Yor, Yud. Anu Right. Yoga. Okay, Nal, Yor. Yoga tantra. Ujú. No, the Anu Yoga Tantra. Okay. Nanjula na me peju. Lana me perju. Yeah. Lana sorry. Lana me perju. Okay, so I'm just sending it through the chat. Can you open the chat? So you may see like a red mark there. Just click there. Red mark, which one is the more? It should say chat. It doesn't, my one doesn't say anything. It must be that one, I think so. Okay, 3 charts. Okay, I found the 4 tantra, 1 kriya tantra, cha ju, charya tantra, ju, yoga tantra, and anu yoga tantra, lana me peju. Okay, good. The autocorrection is doing something. Let me just the Anu Yoga. Estoy lidiando aquí un poco con el autocorrector, discúlpenme. El cuarto es Anu Yoga Tantra y es la oh no, it keeps just Lana me peju. yeah, sorry, just like that. GJUD. It's just Oh, it keeps it's fine, writing. son. It has Yeah. its own. Okay. It's okay. Listo, entonces tienen ya aquí en el chat los 4 tantras. Por favor, note nada más la corrección de la última palabra del cuarto tantra. Okay, Ok. everyone got it for tantra, right? ¿Tienen todos ya, cierto, los 4 tantras? Okay. Ya. Okay. Okay. So now, so now most important part is here first, the tantra. Okay. Tantra means here, tantra is simply what means to how it's a special method how to liberate the emotion, how to dispel the afflictive emotion. That is called the tantra. Okay. Entonces, aquí para comenzar es importante definir que cuando hablamos de tantra se refiere a un método especial de cómo liberar o disipar las emociones aflictivas. Okay. Okay, so that's called so make sure the tantra means to understand what that means special for.
special method in order to liberate afflictive emotions. Okay, how to transform. So that is called the tantras. Got it? This one, dear. Dixon. Oh, yes, that's very important. Okay. Y entonces, bueno, es muy importante, asegúrense de comprender que cuando hablamos de tantra se refiere a un método especial de cómo transformar las emociones aflictivas para liberarnos o disiparnos. So now, there is in order to explain four tantra, okay, in order to explaining about the fourth tantra, the definition of explaining about the fourth tantra, there is a two way to explain, okay, two types. Hay dos formas o dos tipos de explicación sobre los 4 tantras. Okay, so therefore, the first one is as a normal explanation. El primero, o la primera forma, es una explicación normal. Normal means, what it means, a normal Vajrayana talks as publicly, you know. Y normal es cuando se enseña o se habla del Vajrayana públicamente. And another one, the second one is very kind of, has been taught as a secretly, not publicly, okay. Y una segunda forma que se ha venido enseñando de una forma muy secreta. Okay, so that's the two way to explain. So I'm going to do number one first, the normal way, okay. Haré primero la primera. Then later I can talk about the second way, okay. Y luego puedo hablar de la segunda forma, de la forma secreta. Okay, so now number one, we're going to talking about the number one first tantra, which is called the Jaju Tibetan Kriya Tantras. Vamos entonces primero a hablar de la primera, que es Kriya Yajut, que es el Kriya Tantra, el primer tantra. Okay. Let me check it. Okay. Now here, Kriya is actually the Kriya in the Sanskrit means, Kriya means activity. Okay. Y bueno, entonces vamos a hablar de Kriya Tantra. Y Kriya en sánscrito significa actividad. So therefore, the Kriya Tantra is most of the time emphasizing about the activities. Okay, Entonces, particularly external activities, you can say. y bueno, entonces esta práctica hace énfasis la mayoría del tiempo en las actividades, digamos en las actividades externas. Okay. So, what is really activity means here, particularly external activity means, Kriya Tantra most emphasizing external kind of when you do the Vajrayana practice, it has to have lots of different offerings outside, you know. Y bueno, ¿qué significa el que
¿Qué significa esta idea de actividades externas? Es como cuando, por ejemplo, en la práctica tántrica se tienen que hacer muchas ofrendas externas. Oh, well organizing all the offerings externally, including food offering, including water, fire, wind, all this, whatever we call the 7 offerings, right? All this lamb, butter lamb, including all so and so. Y bueno, es cuando se disponen todas estas ofrendas, grandes ofrendas externas, bien organizadas, se incluyen alimentos, agua, el viento, esto a lo que nos referimos como las 7 ofrendas, que se ponen velas, veladoras, estas veladoras veladoras y demás. Oh, including kind of statues, vajras, bells, just name it, whatever external things there, everything is based on the offerings material that those are emphasizing during the Kriya Tantra time. It's necessary. Okay? Y entonces cuando se hace este Kriya Tantra, se hace énfasis en este tipo de prácticas en donde se hacen estas ofrendas materiales externas, además de lo que ya dijimos como estatuas, vajras y demás. Especially for the Vajrayana practitioner, of course, there's many secret objects important, but the most important secret necessary to is bell and vajras is very, very important. Okay. Y bueno, claro que hay muchos objetos de práctica secretos, ¿no? Para el practicante del Vajrayana, pero los principales o muy importantes son la campana y el Vajra. The reason Vajra o dorje. Oh, bell and dorje. Oh, the reason is here. Bell and dorje represents the method and wisdom. Y lo más importante aquí, cuál es la razón de que esto sea así, es que la campana y el dorje representan el método y la sabiduría. Oh, what is represent method wisdom is Vajrayana. What is mean is male and female energy. Y lo que significa es la energía masculina y femenina. Oh, so that's many things are wonderful to have, nothing wrong, but the most necessary and the bell dorje is always with us. It's necessary. Okay. Y es maravilloso tener muchas cosas, muchos objetos, pero lo más importante y necesario es tener siempre con nosotros la campana y el dorje. Okay, so including the most important part is the Kriya time, all the material external, the offering material, including the offering materials are, as a Kriya Tantra time, very necessary to have a clean. Y cuando se hace práctica de Kriya Tantra, es muy necesario que todos los materiales de ofrenda se encuentren muy limpios. Okay, so those are the Kriya Tantra's most time emphasized. Y esto es en lo que se hace mayor énfasis cuando se hace la práctica de Kriya Tantra. Okay. And the Kriya Tantras, of course, Kriya Tantra time, visualizations are there always. Okay, all the visualization in the Vajrayana practice. Y claro, cuando se hace práctica de Kriya Tantra, también hay visualizaciones. Toda la práctica del Vajrayana incluye visualizaciones. Including which is we call the generation stage, right? Lo que llamamos el estado de generación. Like for
like this month, all we did the Chinese practice visualizations. It's always there. Como este mes que hicimos la práctica de Chenrezig, estuvimos haciendo la visualización ahí. Okay. Oh, including the mantras. Incluyendo el mantra, los mantras. Sorry, Lamala, can I interrupt? There's a question there from Neida. Okay. Or should I leave the questions at the end? Okay, let's go with the question. What is it? Ok, entonces le digo a Lama Gursam si puedo detenerme un momento para atender la pregunta de Neida o si dejamos las preguntas al final y dice que no, que lo atendamos. So Neida is asking if Kriya is the same as sadhana. No, sadhana is just practice text. Okay. Dice no, la sadhana es solamente el texto de la práctica. Oh, that sadhana can be based on a Kriya yoga, based on all the other yogas, tantra practice is possible. Y la sadhana o un texto de práctica puede ser tanto de el Kriya Tantra o de otros tantras. Got it. Sadhana means we call the Tibetan junche, the regular practice, okay, practice text. Okay. Sadhana, nos da el nombre en tibetano, significa el texto regular, el texto de la práctica regular. Es el texto. That text can be mentioned based on a Kriya Tantra, based on all the Tantra practice in the text teachings, is possible. Y es posible que cualquiera de las prácticas de cualquiera de estos tantras tengan este texto de práctica, ¿no? O que las sadhanas correspondan a cualquiera de los tantras. Oh, then Kriya Tantra is most of the time in the Vajrayana practice, sometimes it requires to take clean oneself, person who practicing before the practice time has to be clean up, you know, take a nice, it cannot be allowed to have a dirty body and dirty clothing. Y la mayoría de las veces se requiere que uno esté limpio antes de comenzar la práctica, que el cuerpo y la ropa de uno esté limpio, si no, no se permite hacer la práctica. Oh, and the Kriya Tantra is sometimes based on that when you make offerings, sometimes they make offering like completely everything is white, you know, it's possible that way. Oh. Y es posible también que cuando se hace, muchas de las veces, cuando se hace práctica de Kriya Tantra, que las ofrendas sean blancas. Oh, sometimes completely white, sometimes completely red, and sometimes completely different colors for the offerings are there. It depends on that. Depends on the text practices. Okay. Y hay prácticas en donde algunas veces se hacen ofrendas y todo es completamente blanco, o que sea completamente rojo, o que sean de todos los colores. Depende de la práctica en particular. Pero todo esto dentro del conjunto de prácticas del Kriya Tantra. Can I just add to clarify that Okay. like these tantras are like groups of different practices that are presented on these stages of the practice? Yes, you can say stages of practices. Yes. But like the Kriya Tantra is a group of practices. Well, simply what it's saying is the Kriya Tantra is more emphasizing the external things. Okay. Okay. So in external, including the different offerings, external, the oneself is more clean, and it requires the practices too, but it's not that much. Okay. Inner practices.
Y bueno, cuando se hacen prácticas de Kriya Tantra, cuando hablamos de este conjunto o cuando hablamos de este Tantra, son prácticas donde se hace el énfasis en cuestiones externas, como diferentes ofrendas, que uno esté más limpio. Oh, inner meditation is important, but Kriya Tantra is more emphasized external material offerings, including the cleaning, including the and so all these offerings are. Hakazon. Oh, yeah. En el Kriya Tantra, la meditación interna es importante, pero se hace más énfasis en las ofrendas externas, pues. Okay, so then, now, next one is the Tantra is, make sure next the Tantra is the Jaya Tantras, okay, the second ones. Las segundas son el Charya Tantra. Okay. Now Jaya Tantra is are necessary external offerings are emphasizing, but it's not that much emphasizing. Y para el Charya Tantra se necesitan ofrendas externas, pero no se hace tanto énfasis en ellas. Sorry, there is another question from Alicia. Should I call Okay. that? Yes. Adelante con tu pregunta, Alicia. Gracias, Gaby. Es que quiero, como, no sé si lo escribí mal o no lo comprendí bien, dice que para eliminar el enojo en tántrico se trabaja con el enojo, ¿verdad? Y después dice no enfocarse con la compasión, o sea, con el antídoto. Me gustaría ampliarlo o aclarármelo, por favor. Gracias. So she's saying that she's not sure she wrote it right, but when you were talking about, as an example, how to work with anger, when you were explaining this, that you said that, ¿puedes repetirme tu nota, por favor, Alicia? Ok, dice, para eliminar el enojo en tántrico se trabaja con el enojo. Dice, no enfocarse en la compasión, o sea, con el antídoto. O sea, quiero ampliar esa parte, no la comprendí bien. That it's not clear for her because what she got is that from the tantric approach, desde la aproximación tántrica, in order to work with the anger, we do not focus into like compassion as an antidote. That's right. Dice, sí, así es. You got it. Dice, sí, lo registraste bien. It's a Ok, good question. gracias. It is a very good question. We are not yet there. I'm going to explain more detail after this whole Tantra goes down. When we talk more secret for Tantra's teaching, then you will understand, you will have a little bit more clear about it, okay? Dice, sí, lo tomaste bien. No estamos ahí todavía. Conforme vaya avanzando y hablemos de estos 4 tantras, se irá clarificando más. Thank you, Lama. Thank you. Okay, let's talk first the normal, natural, ordinary, generally explanation about the 4 tantras. Explain. Then we talk about the special way of tantra explain. So then understanding a little bit more what's going on, you know. Estoy ahora explicando de esta forma, de esta explicación más normal del Tantra, y después de esto lo haré desde esta forma especial que es más secreta, y entonces irá quedando más claro. Okay, we can take a 15 minutes break. Okay, I know it's early for you guys needed tea or water. Please, in 15 minutes, come back. That's okay. Y entonces tomaremos un receso de 15 minutos. Sé que es temprano para ustedes. Tal vez necesiten hacer una pausa, tomar algo. Oh, we'll go to the
all the tantras as stage by stage, and then we'll go again back again. So then we'll understanding what is whole talking about, okay? Iremos avanzando etapa por etapa a través de los tantras y luego retomaremos todo el todo para ir comprendiendo más. Oh, so then we'll talk about the true, what is the differences, what Vajrayana teaching and what is the Sutrayana taught, okay, more. Y luego hablaremos más sobre cuáles son las diferencias entre la aproximación sutrayana y el tantra. Thank you. Okay, Chanchu Semjo Rembo Che Maje Bonam Je Jeba Namba Namba Kone Kondo Bewa Show. Okay, 15 minutes, we'll see you. After that, Tenemos entonces 15 minutos y ahora nos vemos.